Ranga, Reddy and Manoj, and this case was performed, patient has been discharged. Dr. Satish and his team from Apollo Chennai came and helped us. This is to inform you that Dr. Satish has the highest number of cases. He has done more than 90 cases of this new procedure, and we took the help of Dr. Satish and his team. The patient was discharged 2 days back. He had severe mitral regurgitation. He was inoperable because of the high risk involved. Surgeons refused to operate. So this non-surgical procedure was performed on him, where we basically go from the right side of the heart, go to the left side and keep the valve so the mitral leak is reduced significantly. Patient improved dramatically. He was discharged, he was not able to lie down also, he was so breathless, and he was discharged, now he is working, patient is here. So this was the case. Now, as I told you, Dr. Satish from Apollo Chennai and his team, they came and helped us in doing this procedure. He had the largest experience of Mitraclip, 90 cases he has done till now in India, and we are lucky that he is here with us today. He came for some wedding and we dragged him here for this conference. I'll request Dr. Satish to tell about his experience of this new procedure. Dr. Satish is a senior interventional cardiologist at Apollo Chennai. He is head of the structural intervention program there, and he will tell his experience about this new procedure to all of you. Yeah. Hello. Is it okay if I stand or you want me to sit? You can stop and stand, but anything is okay. Ranga, why don't you move so you can also do that? I don't want to cover you. First of all, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా తెలుగులో మాట్లాడినా తెలుగులో మాట్లాడితే మీకు తెలుగు మర్చిపోయేదానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. చాలా సంవత్సరాలు నేను తెలుగు మాట్లాడి, సో కొంచెం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అవతల క్వశ్చన్స్ కావాలంటే నేను తెలుగులో చెప్తాను, పర్వాలేదు కదా? ఓకే. సో మొదట మీకు అందరికీ మైట్రాక్లిప్ ఏమీని క్విక్గా చెప్పేస్తా. ఇప్పుడు in the world, heart failure is the commonest cause for hospitalization. మీరు చూసారంటే it's the #1 cause of hospitalization. ఒక సంవత్సరానికి 26 million cases of heart failure are diagnosed, and మీరు if you take the cases that are undiagnosed, almost 37-38 million cases ఉన్నాయి. Not only that, 50% of these patients will be re-hospitalized within 6 months. Why is heart failure such a big burden? Because everything leads to heart failure. Whether you have a heart attack, whether you have increasing life expectancy, diabetes, obesity, ఈ mitral regurgitation వచ్చి ఈ heart failure patientsలో చాలా మనుషులు ఉన్నాయి, and it worsens outcomes in these patients. Am I going too fast? Is it okay? Okay. సో ఇదే హార్ట్. సో ఈ హార్ట్లో వచ్చి ఆ రెడ్ కలర్ సైడ్ చూసారంటే ఆ టాప్ చేంబర్ వచ్చి బాగా క్లీన్ అయిన బ్లడ్ వచ్చి అక్కడ వస్తుంది, అండ్ ఆ చేంబర్ నుంచి కింద చేంబర్కి వచ్చి ఆ రెడ్ పెద్ద పైప్ ద్వారా హోల్ బాడీకి రక్తం వెళ్తుంది. అదే ఆ ఫస్ట్ వాల్వ్ మీరు చూసేది మైట్రల్ వాల్వ్. ఆ వాల్వ్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఆ వాల్వ్ రెప్పలు చినిగితే బ్లడ్ ముందుగా పోయేదానికి బదులు రివర్స్లో వెళ్తుంది. సో బ్లడ్ రివర్స్లో వెళ్తే రెండు అవ్వచ్చు. ఒకటి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి బ్లడ్ పోదు, ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ రివర్స్లో వెనకాల వెళ్తుంది. రెండోది వచ్చి ఈ రివర్స్లో వెళ్ళే బ్లడ్ వచ్చి ఎక్కడ పోతుంది, బాడీకి పోతే లంగ్స్కే పోవాలి. సో మనం పేషెంట్గా ఉంటే మన రక్తాలనే మనం మునిగే సమానం. ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ డ్రౌనింగ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బ్లడ్. సో పేషెంట్స్కి వచ్చి చాలా ఆయాసం ఉంటుంది, చాలా బ్రెత్లెస్నెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చి ఇస్ వెరీ పువర్. సో ఇలాగే ఈ ప్రొసీజర్ అవుతుంది. అదే ఆ హార్ట్ అప్పర్ చేంబరు కింద వచ్చి మీకు ఆ వాల్వ్ తెలుస్తుంది. ఆ అప్పర్ చేంబర్ నుంచి మన లోపల ఎంటర్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఎక్కడ లీక్ అవుతుందో అక్కడ ఆ క్లిప్ని కింద ఎత్తుకుపోతాము. ఈ ప్రొసీజర్ బ్యూటీ ఏమంటే చాలా కంట్రోల్ ప్రొసీజరు, ఏం అవసరం లేదు. పేషెంట్ అనెస్థీసియాలో ఉంటారు,
మన స్టెప్ బై స్టెప్ పోయి లీక్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో ఆ తావులో పోయి క్లిప్ని కూర్చోబెడతాము. ఇలాగ ఉంచేసి మేము చెక్ చేస్తాము. ఈ క్లిప్ అక్కడ ఉంచితే లీక్ తగ్గిందా లేదా, లేకపోతే ఈ క్లిప్ని కొంచెం ముందుకు వెనకాల చేయాలా అని చెక్ చేస్తాము. చెక్ చేసిన అవతల మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే ఆ క్లిప్ని వదిలేసి అన్నీ బయట వచ్చేస్తాం. సో మాకు టేబుల్లో ప్రొసీజర్ అవ్వేటప్పుడు అయినవుతలే మాకు తెలుస్తుంది పేషెంట్కి ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇదే ఆ క్లిప్పు. మీరు చూసారంటే మా హాస్పిటల్ గ్రూప్లోనే మేము ఇండియా ఫస్ట్ కేసు కూడా చేశాము, ఆల్ ద వే బ్యాక్ ఇన్ 2018. సో 86-year-old లేడీ బాగా మంచి హెల్త్లో ఉన్నారు. ఆమె గ్రాండ్ చిల్డ్రన్తో బ్యాడ్మింటన్ ఆడేటప్పుడు ఇలాగ ఈ మైట్రల్ వాల్వ్ ఒక రెక్క చినిగిపోయింది. సడన్గా చినిగి ద్వారా ఆమెకు చాలా ఆయాసం అయిపోయి 6 monthsలో ఆల్మోస్ట్ 5 times హాస్పిటల్కి వచ్చారు. సో ఆమె వచ్చి 2 క్లిప్పులు పెట్టుకుని Day 1, Day 2 at discharge. అది మాత్రం కాదు, క్లిప్ అయిన 15 రోజుల లోపల ఆమె ఒక ప్రెస్ మీట్కి వచ్చి నా వయసు మనుషులు 86, 87 తలవకూడదు, ఈ వయసు అయిపోతే అంతే, మన నుంచి ఏం చేయని మాలదు, ఇలాగ ఒక జబ్బు వస్తే మనం మెడికల్ మందులే ఎత్తుకుని మనం ఉండిపోవాలని తలవకూడదు. మన ఇండియాలో ఉండే ప్రతి 80-year-old ప్రతి 90-year-old తెలియాలి ఇలాగ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఇలాగ 85 years అవతల కూడా ఇలాగ ట్రీట్మెంట్ చేసిన అవతల నేను పోయి నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్తో బ్యాడ్మింటన్ ఆడి ఆమె వయసు ఉండే మనుషులతో బ్యాడ్మింటన్ ఆడి అన్ని నేషనల్ ప్రెస్ బాగా కవర్ చేశారు. 1 week ఆఫ్టర్ మైట్రోక్లిప్ సివియర్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఉన్న 86-year-old లేడీ పోయి బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతుంది. ఈ థెరపీకి అంత పవర్ ఉంది. దాని గురించి మేము పబ్లిష్ చేశాము ఇండియాస్ ఫస్ట్ కేస్ అని. అది లేకుండా సెవరల్ కేసెస్. ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ షో యూ టూ మెనీ, బట్ ఇలా చూసారంటే 86-year-old మ్యాన్ హార్ట్ ఫెయిలియరు, బలూన్ పంప్లో ఎయిర్ అంబులెన్స్లో వచ్చి మళ్ళీ ఇదే క్లిప్. ఆ చిన్న క్లిప్ యాక్చువల్గా హార్ట్ బీట్ అయ్యేప్పుడు మీకు అలాగా వీడియోనే తెలుస్తుంది. 12 గంటల సేపు ప్రొసీజర్ అవుతలా 1 week later అతను గ్రేట్ గ్రాండ్ చైల్డ్తో ఆడుతున్నారు. మళ్ళీ ఇతను కూడా కార్డియోజెనిక్ షాక్ అని చెప్పి కంప్లీట్ హార్ట్ షట్ డౌన్, వెంటిలేటరు, B.V.A లేదు, ఈ సిచ్యువేషన్లో వచ్చారు అతను. ప్రొసీజర్ ముందుగా ప్రొసీజర్ అవతల చూసారంటే కంప్లీట్ తేడా. వచ్చిన మనిషికి బయట పోయే మనిషికి ఒకే మనిషిని చెప్పని కూడా వీలవ్వదు. కిడ్నీ నార్మల్ అయింది, 12 గంటల సేపు అవుతుంది నా పక్కన కూర్చున్నారు, 36 గంటల సేపు అవుతుంది ఇంట్లో పోయి నాకు హలో చెప్తున్నారు, అండ్ 1 వారం అవుతుంది నాకు ఫోటో పంపిస్తున్నారు. ఆ చైర్స్ మాత్రం నేను వదిలేస్తాను. సో ఇలాగా సెవరల్ పేషెంట్స్. ఇది 2018లో చేసిన ఒక పేషెంట్ 2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీ మంత్ నాకు మెసేజ్ పెట్టారు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ మిరకల్ అని. సో ఇలాగా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి మా హాస్పిటల్స్లో. హైదరాబాద్లో ఎత్తారంటే, చెన్నై ఎత్తారంటే, ఎక్కడ ఎత్తారంటే ఒక వారానికి ఒక ఎయిర్ అంబులెన్స్ అయినా వేరే సిటీ నుంచి వస్తుంది ఇలాగ సిక్ పేషెంట్స్తో. ఇండియా ఫస్ట్ 7 హై రిస్క్ కేసెస్ గురించి మేము పబ్లిష్ చేశాము మన ఇండియన్ హార్ట్ జర్నల్లో. అది లేకుండా ఏషియా పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్, ఈ క్లిప్పు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో పెట్టాలా, ఏ పేషెంట్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని దాంట్లో కూడా మేమే ఒక ఆథర్స్ ఉన్నాము. ఫైనల్గా ద హీరో ఆఫ్ టుడే శాస్త్రి గారు. అతని గురించి ఒక చిన్న 2 స్లైడ్లు. హాయ్ అంకుల్. సో అతని గురించి చిన్న 2 స్లైడ్లు. ఆ బ్రైట్ కలర్ తెలుస్తుంది కదా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్లో, అందరికి తెలుస్తుందా? ఆ బ్రైట్ కలర్ వచ్చి రివర్స్లో పోయే లీకు. అదే రైట్ సైడ్ ఇమేజ్లో చూసారంటే ఆ తావులో కలర్ లేదు, అంతే, అంత సింపుల్. లోపల పోయి ఆ కలర్ ఎక్కడ ఉందో ఆ 2 రెప్పల నడి మీద ఒక క్లిప్ కూర్చోపెట్టేశాము. 1 yearగా అతను 5 హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి హార్ట్ ఫెయిలియర్తో కష్టపడే మనిషి క్లిప్ అయ్యి 12 గంటల లోపల న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతున్నారు అండ్ 3 రోజుల అవతల డిశ్చార్జ్ అయ్యి మీ ముందు కూర్చున్నారు. అతనికి ఒకే ఒక కోపం, ఎందుకంటే నేను వీల్ చైర్లో కూర్చోపెట్టాను, వదిలితే బాగా మిమ్మల్తో నడి మీద వచ్చి నడిచి సరి సమానంగా వచ్చి కూర్చునేస్తారు, బట్ నేను కంట్రోల్ చేసి పెట్టినాను అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ దట్ వాస్ నాట్ టూ ఫాస్ట్. I think request Dr. Ranga Reddy, because the patient was admitted under him and under his care, the procedure he was done, this Mitraclip was done. He will briefly tell you about this case and explain the procedure. Good afternoon everyone.
This patient, he's an 87-year-old male patient with severe mitral regurgitation. He was readmitted in multiple hospitals. He was almost like bedridden with oxygen support, and he's having severe COPD. So he was not fit for open heart surgery, and he was admitted in multiple hospitals. Then through a known person, they came to me, and then we know that this procedure is there, and I consulted Dr. Satish sir from Chennai. So I requested him, sir, the patient is not able to move from the bed to the wheelchair also. He's very sick, he's very symptomatic, and breathing difficulty is severe. He's on continuous oxygen support, and he was admitted in the hospital. He stayed in the hospital for like continuously. From other hospital he was shifted here, and he was stabilized. And I requested, we got all the permissions, everything. We spoke to Satish sir. He helped a lot. He got all the permissions to get the material and everything, and to do the procedure here. And he flew with his team, and he helped a lot, and the patient was stabilized for almost 10 days. He was stabilized here in the hospital, and after the procedure went very well. We took so many opinions because it's a very high risk procedure, and how will be the outcome, and our main goal is to send him home. Like he should be normal. He can do the normal activity even after the discharge. That's the main goal. So we did the process. It's went on very well, smooth, successful, and immediately we extubated him. He was in ICU, observed in ICU for 24 hours, not in 24 hours, 12 hours. Then we shifted him to the room. Then slowly we weaned him off from oxygen. He was very stable, and then actually we discharged him. He only said like, I'll come and meet you all. Initially I thought like, okay, he'll be taking rest, but he said, no, I'll come and see you all. I want to see you, meet you people. So he's here like this without oxygen. He's maintaining very well. All other parameters were good, and we are very happy to see him. And we are very happy for Dr. Satish sir to take my request. He's my senior from college. He's my alumni. So I'm very grateful for Satish sir to come all over and do it. Dr. P.C. Rath sir and Manoj Agarwal sir, we're all team here. So we all together took this decision and made it. Thank you. Ranga is being very modest. Actually, చూసారంటే నేను ఇక్కడ వచ్చి టైం స్పెండ్ చేసి 2 గంటల సేపు. రథ్ సారు, మనోజ్ అగర్వాల్ సార్, రంగా 1 వీక్గా ఈ పేషెంట్ని మేనేజ్ చేసి స్టెబిలైజ్ చేశారు. అది కూడా కాదు, మేము చేసినప్పుడు మేము అందరూ కలిసి చేశాము. ఇక్కడ ఉండే అనస్థీసియా టీం, డాక్టర్ శ్రీనివాసను, స్టాఫ్, నాకు ఒక క్షణానికి అనిపించలేదు ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఫస్ట్ కేసుని. ఇలాగ ఒక 10-20 కేసులు చేసిన మరి అంత స్మూత్గా పోయింది. 35 నిమిషాల్లో కేసు అయింది. రిజల్ట్ మీ ముందుకుంది. నేను పేషెంట్ ఇక్కడ కూర్చోబెడతాను. ఒక్క నిమిషం. I'll ask Dr. Manoj to speak about this procedure. He was involved in the treatment. Dr. Manoj is the Senior Consultant and Director of Cath Lab. He will tell you about this case and how we are looking forward to start this, do more and more cases like this, and technical feasibility, whether we can do it in our lab or not. He will tell you about this. Couple of days ago, almost 10 days ago, Ranga told me one day we are transferring this kind of patient from another hospital. We decided to manage him in the ward. Then we did a transesophageal echo and we found him suitable for a Mitraclip. We consulted Dr. Satish. He was a little bit reluctant because he felt that the mitral valve area was small. He took a couple of opinions from US and Europe also, and the opinions were equivocal and divided. But in the interest of the patient being 87 years on oxygen, we decided to go ahead. And under the guidance of Dr. Satish, it was a wonderful procedure, and result is there for all of you to see. We plan to do such kind of therapies in the future also, and Dr. Satish has agreed to help us out in terms of real logistic support, guidance, and under his supervision probably we'll be able to do many more cases in future. Thank you. So we'll ask, sir, మీరు మాట్లాడతారా? మీకు ముందు ఎట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందా?
medical knowledge. Sir, you want to talk? Yeah. నేను ఒక కపుల్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను యాడ్ చేస్తాను. ఈయన మా నాన్నగారు జూన్ నుంచి ఈ ఎంఆర్ వలన బాగా ఆయాసం వస్తుండేది. డాక్టర్ సాయి సతీష్ సార్ చెప్పినట్టుగా మార్చ్ వరకు 6 సార్లు హాస్పిటలైజేషన్ అయింది. అందులో 2 సార్లు మార్చిలోనే హాస్పిటలైజేషన్ అయింది. సో అప్పుడు ఇక్కడ అందరు చెప్పారు డాక్టర్ సాయి సతీష్ చేస్తారు, చెన్నై వెళ్ళమని. దానికి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా డాక్టర్ రంగారెడ్డితో మాట్లాడితే ఇక్కడ చేయగలరేమో, ఇక్కడికి వస్తారో అని కనుక్కోమంటే చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ దాట్ మేము విన్నాం దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అని, బట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఇట్స్ అమేజింగ్ అనమాట. ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ చేసే ముందర మంచం మీద పడుకుని కూర్చుంటే ఒక 2-3 నిమిషాలు కూర్చోవచ్చు ఆయాసం తగ్గడానికి, పడుకున్న పొజిషన్ నుంచి కూర్చోడానికి. మంచం నుంచి లేచి నుంచి పక్కనే పెట్టిన వీల్ చైర్లో కూర్చుంటే మళ్ళీ ఒక 4-5 నిమిషాలు ఆగాలి ఆయాసం తగ్గడానికి. అలా ఉండేది ప్రొసీజర్ ముందర. సో 4th ఇక్కడ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తే డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా ఒక 10 days స్టెబిలైజ్ చేశారు. తర్వాత ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత మీరందరూ చూడగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ. విజయవాడలో ఉంటారు మామూలుగా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మా నేటివ్ ప్లేస్ విజయవాడ దగ్గర ఉంది. సో ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఈ నెలాఖరికి నేను వెళ్ళిపోతాను, వెళ్ళి వల్లభాపురం వెళ్ళొస్తాను, మా నేటివ్ ప్లేస్ వెళ్ళొస్తాను అంటున్నారు. సో ఆయన 88 years, ఇప్పుడు ఇంకొక 3 నెలల్లో 89 అవుతాయి. సో అటువంటిది ఈ ప్రొసీజర్ వల్ల వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అపోలో అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఫర్ హెల్పింగ్ అస్ అండ్ హెల్పింగ్ హిమ్. ఆయన ఏమన్నా వెదర్ హీ వాంట్స్ టు యాడ్, మీరు ఏమన్నా చెప్తారు నాన్న? వాయిస్ వస్తుంది మాట్లాడి. I personally thank Dr. Satish. He's getting emotional. So. Okay, question? Any questions?